is Lipsika. Welcome to this brand new video. అయితే ఈ వీడియోలో మీకు ఒకరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ పాటలు అయితే చాలా ఫేమస్. ఒక చిన్న బిట్ ప్లే చేస్తాను. ఆ పాటల్లో మీకు ఏ పాటలు తెలుసు, ఏ పాటలు ప్లే అవ్వగానే ఆటోమేటిక్గా మీరు లిరిక్తో సహా పాడారు ఏంటో ఒక్కసారి చూసి మళ్ళీ కలుద్దాం. వాచ్ దిస్ వీడియో. పిల్ల కోడి కూయనే లేదు, పొయ్యి మీద పాల పొంగు ఊరుకోలేదు. ఐఎమ్ షూర్ యూ వుడ్ హావ్ హర్డ్ ఆల్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఆ సాంగ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మీకు లిరిక్ కూడా దాంతో పాటు పాడేసుకుని ఉంటారు కదా. ఇంత ఫేమస్ సాంగ్స్ కంపోజ్ చేసింది ఎవరు అని ఎప్పుడు మీకు డౌట్ రాలేదా? రావాలి, ఇలాంటి డౌట్స్ రావాలి. దాని వెనక ఎవరెవరు పనిచేస్తారు అనేది కూడా మీరు వెళ్ళి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ పాటలన్నీ కంపోజ్ చేసింది వన్ అమేజింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు గారు. దిస్ వీడియో ఈజ్ రియలీ స్పెషల్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే నా జర్నీ చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా తెలిసిన ఆర్ తెలియబోతున్న ఒక విషయం ఏంటి అంటే నా జర్నీ మొత్తంలో కూడా కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్గా ఉన్నారు ప్రవీణ్ లక్కరాజు గారు. సో టుడే హ్యావింగ్ దిస్ స్వీట్ కాన్వర్సేషన్ విత్ హిమ్ ఈజ్ రియలీ స్పెషల్ ఫర్ మీ. సో లెట్ మీ వెల్కమ్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు. సో సచ్ అన్ ఆక్వర్డ్ హాయ్. అయ్యా బాబోయ్, ఇంత ఆక్వర్డ్ హాయ్ నేను ఎక్కడ చూడలేదు. సో చాలా మందికి తెలియదు ఏంటంటే ప్రవీణ్ గారు యుఎస్ లో ఉంటారు. నేను ప్రవీణ్ గారు అనాలి బికాస్ ద ఆర్ హ్యాస్ టు రోల్ బికాస్ హీస్ ఫ్రమ్ యుఎస్ఏ. సో ప్రవీణ్ గారు, మీరు యుఎస్ఏ నుంచి వచ్చారు, ఇక్కడికి చాలా పాటలు చేస్తున్నారు. కామెంట్స్ లో నన్ను దానికంటే ముందు నార్మల్ గా వచ్చి ఓకే. సో ప్రవీణ్, ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవరో మన గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వడం కంటే వేరే వాళ్ళ కంటే మన గురించి మనకి చాలా బాగా తెలుసు అని నా ఫీలింగ్. సో who is Pravin Lakkaraju in one word? Oh my God, such a loaded question. I know, right? Mundare first question li mana adigaru ivale. Atlunటది మనతో, అట్లుంటది. ఒక వర్డ్ లో who is Pravin Lakkaraju? I'm just a person struggling between passion and ఒక వర్డ్ అది. Oh, that sentence kada. Creative. Sentence కి కూడా నీకు Creative. నువ్వు క్రియేటివా, మ్యూజిక్ డైరెక్టరా, ఎడిటరా, సినిమాటోగ్రాఫరా అని కాదు నా పాయింట్. హూ ఆర్ యూ? హూ ఇస్ ప్రవీణ్ లక్కరాజు? I don't know what to answer to that. బేసిక్గా ఐఎమ్ అ లిటిల్ నర్వస్ బికాస్ కెమెరా ముందుకు రాగానే నర్వస్ అవుతాను. అందుకే నేను నర్వస్ అయ్యే ప్రాసెస్ లో పక్కన వాళ్ళని ర్యాగింగ్ చేస్తుంటాను. Jokes apart, we all know that you're an amazing music director and in your words, who is Pravin Lakkaraju on a serious note? Sorry. So in one sentence, and I put this sentence always in my WhatsApp status also, it's like I'm a person struggling between passion and responsibility. Wow. So because I started my music career very late, in my when I was 25, I got a job. Wow. US lo undi appudu in music career start chesa. So then now I have a mortgage, I have a family, I have to take care of everything. So and I'm in the US, I can't come back. I can now, but not before. So ila నా ప్యాషన్, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండింటి మధ్యలో నలిగిపోయి ఉన్న ఒక మనిషి. అన్ని రకాలుగా ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ తెలుసా. యువర్ జర్నీ ఈజ్ డెఫినెట్లీ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. ఎందుకంటే వర్క్ చేస్తూ మ్యూజిక్ చేయడము, ఇండస్ట్రీలో ఉండడం, ఈ ప్రెషర్ తీసుకోవడం, ఆ ప్రెషర్ తీసుకోవడం, ఫ్యామిలీని మేనేజ్ చేయడం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జోక్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ యూఆర్ డూయింగ్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్ బికాస్ హిట్స్ అన్ని వింటూ ఉంటే హిట్స్ కనిపిస్తాయి కానీ దాని వెనక స్ట్రగుల్ కనిపించదు. యాజ్ యూ సెడ్, ఈ వీడియోతో చాలా వైరల్ వెళ్ళిపోయి ప్రవీణ్ లక్కరాజు గారు అనగానే హే దాట్ వీడియో అనేలాగా అవ్వాలని కోరుకుంటూ సో రెండు మేనేజ్ చేసుకుంటూ ప్రస్తుతానికైతే యువర్ ఓకే, యువర్ నాట్ ఇన్ అంటే మీ స్టేటస్ గురించి కాదు నేను చెప్పేది. అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ స్ట్రగుల్ యాజ్ యూ సెడ్. బట్ వాట్ వాస్ దట్ వన్ మూమెంట్ వేర్ యూ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ టోటలీ వర్త్ ఇట్, అబ్బా నా స్ట్రగుల్ అంతా వర్త్ ఇట్ అనుకున్న ఒక్క మూమెంట్ ఏంటి ఇన్ యువర్ కెరీర్? ఎక్స్ప్రెస్ రాజా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ డే ఐ వెంట్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ టు దేవి థియేటర్. కూర్చున్నాము, మార్నింగ్ షో. కలర్ఫుల్ చిలక సెకండ్ హాఫ్ లో వస్తుంది అనమాట. సో సెకండ్ హాఫ్ లో వచ్చినప్పుడు బిఫోర్ ద సాంగ్ కేమ్, ఆ 5 minutes ముందర నుంచి అరుపులు, కేకలు. అండ్ సాంగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అసలు నాకు స్క్రీన్ కనిపించలే, మొత్తం ఇట్లా పేపర్లు వచ్చేసాయి, అందరు అరుపులు. అసలు నేను ఇట్లా మెల్లిగా ఐ వెంట్ డౌన్ ద సీట్. Did I just do this? నేనే సరే, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా దేవర్ ఇన్ డిస్బిలీవ్.
దే వర్ లైక్ లుకింగ్ ఎట్ మీ అండ్ లైక్ వేస్ట్ మా ముందరే అది తీసా. సో వెరీ సరియల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ బికాజ్ నేను అప్పుడు నాకు స్టూడియో కూడా లేకుండా హైదరాబాద్లో. సో నేను కెన్స్ హోటల్లో చిన్న హోటల్ రూమ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ రాజా ఆల్బమ్ కొట్టాను. సో అండ్ దట్ క్రియేటెడ్ సచ్ ఎ సెన్సేషన్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఐ పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. నేను లైఫ్ లో 200% ఎఫర్ట్ పెట్టాను దేనికన్నా అంటే ఇస్ దట్ ఆల్బమ్. So I'm very, very proud of that album. So yeah, and I want to thank Gandhi garu, Melapak Gandhi, who's the director for this. So he really pushed me. So I always respect him for that. And I never say no to him. I don't know how to say no to him. And now he put an advantage this good. So ala ipudu next Gandhi garu toti inko cinema vasthundi. లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అని సంతోష్ శోభన్ అండ్ ఫరియా అబ్దుల్లా. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం దానికి అండ్ యా రుద్దుతున్నారు బాగా. ఎక్స్ప్రెస్ రాజా వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ మూవీ కదా? నో. సో యాక్చువల్లీ గీతాంజలి వాజ్ యాక్చువల్లీ చిన్న సినిమా అని 2-3 చిన్న సినిమాలు చేశాను. బట్ గీతాంజలి వాజ్ మై ప్లాట్ఫామ్ విత్ అంజలి గారు. సో అండ్ కోన వెంకట్ గారు నన్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రాపర్ గా ఇండస్ట్రీలోకి. దెన్ శంకరాభరణం చేశాం కోన వెంకట్ గారితో. దెన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా. సో అట్లా దెన్ చాలా వచ్చినాయి. విష్ణు మంచు గారితో కూడా ఒక సినిమా చేశాను. దెన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో దిస్ థింగ్స్. డిస్కోగ్రఫీ వీడియో మొత్తం అయిపోయిన డిస్కోగ్రఫీ తెలుస్తుంది. వెంటనే ఫస్ట్ నాకు వికీ పేజ్ పెట్టాలి అట్లీస్ట్ పీపుల్ నో వాట్ ఐ డిడ్. గీతాంజలిలో ఐ లైక్ దిస్ సాంగ్ ఒకటి, కాఫీ సాంగ్ ఒకటి. ఐ రియల్లీ లవ్ దట్ సాంగ్. చాలా బాగుంటుంది. అప్పట్లో రమ్య బెహ్రా వాజ్ లైక్ వెరీ న్యూ టు ద ఇండస్ట్రీ అండ్ వెరీ ఫ్రెష్ వాయిస్. యూ లుకింగ్ ఫర్ సంబడి ఫ్రెష్ టు డూ దట్. సో కాఫీ సాంగ్ చేసినప్పుడు రమ్య బెహ్రా డెమో కోసం పిలిచాను నేను. దెన్ అది ఫైనల్ చేసేసుకున్నాం ఇంకా. సో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో కాఫీ సాంగ్ అవ్వచ్చు, ఐ నో దిస్ సాంగ్ ఘంటా ఫ్రమ్ శంకర. You did. You sang the demo for it, yes. Yeah, okay. Keeping that aside, చాలా పాటలు ఏమో ఏమో అవ్వచ్చు, అన్ని పాటలు కంపేర్ చేసుకుంటే there are a lot of variety of songs మీరు చేసిన compositions లో. What is that genre that you enjoy the most composing? For me, the easiest and which I like is EDM. I really like synth-based or EDM stuff. Like Express Raja. Express Raja is my comfort zone. That kind of and mixing classical, like ఇప్పుడు ఈవెన్ తినేదిగా చూస్తే కూడా it is EDM. But when the male singer comes, it goes into classical, you know, and then interlude lo veena untundi. So it's a whole mix of stuff. So yeah, I really like doing that, enjoy doing that. So ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి ఫ్రీగా 6 పాటలు ఉన్నాయి, ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయి అంటే ఎంత బాగా వస్తుందో ఆల్బమ్. ఎక్స్ప్రెస్ రాజా ఇస్ వన్ సచ్ ఆల్బమ్. సో యు వర్ గివెన్ దట్ ఫ్రీడమ్ అని. Yes. ఓవరాల్ గా హౌ మెనీ మూవీస్ హావ్ యు కంపోజ్డ్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి? I think about 14 now. Because see, somebody ఎవరైనా ప్రవీణ్ లక్కరాజ్ గారు ఓ మై గాడ్ అని చెప్పి ఎవరైనా ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే they should know కదా. I know. I think I don't count, but I think it's about 14. 14. Oh, yeah. Okay. So 14 hits films. అయితే 14 movies లో I think at least 7 to 8 hits you have. Yeah. Express Raja whole album is a hit. Then I had Emo in మొన్న రీసెంట్ గా రాహులో. Yes. So Emo is very special because it's a very small film. There is no budget, nothing. The unna budget anta Sid Sriram kichcha. I don't know if I have to say that, but yeah. So but that song was such a huge hit. Yes. Totally worth the budget. Yeah, exactly. So it's impossible to get a huge hit on such a small film. Yeah, true. So I'm very proud of achieving that. True. And it's a very catchy tune. It's very simple tune. And a lot of people don't know this, but it's a romantic song, but it is 6/8. Ante mass beat adi idanamata. So signature. The main tune will be very style. So 6/8 based romantic song. Usually romantic song ante 4/4 le chestam, but yeah. So inni songs compose chestunnappudu there should be one secret that nobody else knows about composing and that only you know. What is that? I think what I follow is being catchy. That's very important for me. Right. Every song has to have something that is catchy. Only then it will become a hit. So if it is not catchy, edo it వెళ్ళిపోతుందంటే అంటే ఒక హుక్ లైన్ గాని ఒక వర్డ్ గాని something like or a musical drop.
even a musical drop can be catchy. So like email padipothunane. I was about to say that. Yeah. Email padipothi. Okay. Yeah. Cute. So something which is catchy for the audience. Yeah, that's what I follow. Yeah. నైస్. సో ఒక సాంగ్ కి జర్నీ ఉంటుంది, ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇలా లిరిక్స్ రాస్తారు, ఇలా ట్రాక్ పాడతారు అని. కానీ ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి ఒక్కొక్క స్టైల్ ఆఫ్ జర్నీ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ స్టైల్ ఆఫ్ జర్నీ ఆఫ్ అ సాంగ్? First, I compose Compose by on a myself, piano or something. guitar or something? Yeah, anything. So it can be a beat, it can be a piano, it can be just chords. I just like some of the chords. I kind of try it out. A chords paina first tune cheskuntanu. So then I slowly develop the song a little bit, up to 80%, 90%, chesi. Then I give it to somebody, like a programmer or somebody, to ask them to get their opinion and their thinking on it. I want somebody, exactly, to take it to the next level. So I believe in teamwork and I believe in getting all kinds of opinions on a song. కానీ చాలా మంది ఇది చేయరు, ఓన్లీ వాళ్ళ ఒపీనియనే ఉంటుంది సాంగ్ మొత్తం. బట్ వెన్ యూ డూ దిస్, ఎవ్రీబడి ఇస్ క్రియేటివ్. వీళ్ళు ఉన్నారంటేనే దే ఆర్ క్రియేటివ్. Exactly. సో ఒక్కొక్కళ్ళ బ్రెయిన్ వస్తే ఇంకా so they might do some ideas which I didn't think about, and that might suit the song. But at the same time, soul miss avvadu song lo. So నేను పెట్టిన soul miss అవ్వకుండా they add elements to it. So atla, then I take it back, I remove some, I keep some. Sometimes the whole song changes, because of that process. So yeah, that's how it goes. Yeah. First you will compose and then give it some programmer, somebody. Sometimes I do all the whole programming when there's no time, but otherwise I give it to somebody to just start. అంటే ఏదో ఒకటి లిరిక్ ఉండదా? మ్యూజికల్ చెప్తున్నాను. బట్ సో ఐ సింగ్ సమ్ డమ్మీ ట్యూన్. నాకు జిబ్రిష్ లాంగ్వేజ్ ఉంది, దాంట్లో పాడతాను. పాడి దెన్ డైరెక్టర్ ఓకే అయిన తర్వాత లిరిసిస్ట్ కి ఇస్తారు. దెన్ లిరిసిస్ట్ రాస్తారు. సో అంతా ఓకే అయిన తర్వాత వి గో టు సింగర్. సింగింగ్ కూడా ట్రాక్. సో యూజువలీ ఫస్ట్ ట్రాక్ అంటారు, ఎందుకంటే డైరెక్టర్ వాంట్స్ టు లిసన్ టు ద సాంగ్ ఫస్ట్ ఆన్ ద లిరిక్, సో దట్ ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు అని. బికాస్ ఫైనల్ సింగర్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చేంజెస్ కష్టం అని. సో ట్రాక్ తో పాడిస్తాం, వీల్ ఫీల్ అన్ని తెలుస్తాయి. దెన్ వి టేక్ ఇట్ టు ద ఫైనల్ సింగర్, ఫైనల్ రికార్డింగ్. సో అక్కడ ఫైనల్ రికార్డింగ్ సాంగ్. సార్ ఒక సాంగ్ బయటికి వస్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అట్లా రికార్డ్ అయింది ఇట్లా వచ్చిందని కాదు. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ గోస్ ఇంటూ ఎవ్రీ సింగిల్ సాంగ్. లిరిక్ అవ్వచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ అవ్వచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ప్రాపర్ టీమ్ వర్క్. Such amazing music directors. So are you trained in composing or music directing or? No, I'm not. No, I'm asking you this because చాలా మంది ఎవరైతే trained లేరో they can make amazing music too. So అలాంటి వాళ్ళకి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో సెల్ఫ్ డౌట్ వస్తుంది, లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైన్డ్ ఆర్ కొంచెం తక్కువ చూసుకుంటారు పక్కన వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే, బికాస్ దే ఆర్ వెరీ వెల్, బుక్ నాలెడ్జ్ ఉంది, చాలా ట్రైన్ అయ్యారు అని. హౌ డు యూ కోప్ అప్ విత్ దట్ ఫీలింగ్? Yeah, very good question, because I've been struggling with this a lot. So when I was 10 years old, or when I first saw Roja, my mind changed, and that's when I realized I can become a music director, whatever I wanted to become. So appa nunchi I started composing in my head. So I've been like scenarios pettukuntunte, ipudu director vachi scene cheptadu, appu nenu ee scene ki tune ivvali ani. So atla I've been composing all the time, but intlo studies, then I had to go to US for my masters, get a job. Appudu I told in my home that I did everything that you wanted, so ippudu nenu koncham I want to try music. So then I bought a Mac, YouTube kelli. I was the first YouTuber to look at YouTube and learn stuff. So anta earlyga, so I learned YouTube, Logic, mixing, everything on YouTube. Wow. So then I learned piano, Trinity College of Music nunchi I learned piano. But when I started composing, putting songs, it was so fast. Like within 6 months of me starting my first song, putting it out, I got a movie offer. అది చిన్న సినిమా అని. సో న్యూ జెర్సీలో వాళ్ళు చేశారు, సో అది చేసేసాను. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ, బికాస్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఐ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇన్ మై హెడ్, అండ్ ఐ బీన్ యూట్యూబ్ నుంచి వార్మ్ అప్ అయిపోయింది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ టెక్నికలీ ఆల్సో యూట్యూబ్ లో చూసి I always keep looking at videos. There's so much content, so much to learn. Correct ga use cheskunte YouTube is like
ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే యూట్యూబ్ ఇస్ సచ్ ఎ లెర్నింగ్ టూల్. సో చాలా ఎప్పుడు ఎనీ టైమ్ ఐ లుక్ ఎట్ యునో మిక్సింగ్ ఆర్ కొత్త ప్లగిన్స్ ఏమి వచ్చినాయి ఇట్లా అన్ని. సో యా దట్స్ హౌ ఐ యునో స్లోలీ గ్రూ ఇన్ టు ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. నైస్. సో అది చాలా కష్టం యాక్చువల్లీ, అంటే డీలింగ్ విత్ ఆల్ దట్ అండ్ దెన్ అగైన్ బ్రేకింగ్ ఆల్ బ్యారియర్స్ అండ్ కమింగ్ అవుట్, చాలా కష్టం. అండ్ యా ఎక్స్ప్రెస్ రాజా అప్పుడు కూడా లైక్ lot of times you get lot of self doubt looking at other musicians also, like how will they receive me, you know, how will they do it, and but they're all very supportive and very encouraging. So that's what I really like about our industry, that you know. And inkot nakemanipistadi ante when you're open to learning, I think everybody around you is nice to you. Exactly. And నాకు అన్ని తెలుసు అన్నట్టుగా కాకుండా I'm open to learn what is this, how can this be done అనే ఒక జోన్ లో ఉన్నప్పుడు I think automatically universe will open everything for you. And I see that quality in you. అంటే you team work లో అందరినీ ఒపీనియన్స్ అడగడం అనేది అది మన సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ని కొంచెం తక్కువ చేసుకుని అన్నట్టు చెప్పండి అన్నట్టు. బట్ అది అలా కాకుండా ఐ థింక్ ఐ మైట్ లెర్న్ సంథింగ్ హియర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ తో చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ నైస్ క్వాలిటీ. ఐ థింక్ somebody has to, people have to take it from you. Yeah, just one thing on that. So even a musician or a singer, anybody comes, I kind of ask them, the name cheyochu inka, give me ideas, I'm open to ideas, so tell me. This is my idea, but if you have anything better, let's explore it. It's a very collaborative process. ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంటరాక్టివ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా అది ఒక సాంగ్ కంపోజ్ చేయడానికి ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది, లైక్ ఒక మినిమం సాంగ్ కంపోజ్ చేయడానికి? బికాస్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ బికాస్ నాకు చాలా మెసేజెస్ వస్తుంటాయి ఆస్కింగ్ అసలు కంపోజింగ్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలండి అని. నాకేం తెలుసండి ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఎవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో మాట్లాడినప్పుడు తెలుసుకుంటాను అని. సో ఐ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న వాళ్ళు, లేకపోతే దేర్ ఎంతూసియాస్టిక్ అబౌట్ మేకింగ్ మ్యూజిక్, అలాంటి వాళ్ళకి ఒక సింపుల్ సాంగ్ చేసుకోవాలి అంటే క్యూట్ గా ఎలా చేసుకోవచ్చు? Number one thing obviously is the melody. So you make a tune. Tune వచ్చిన తర్వాత you put the two basic things or three basic things is, one thing is chords, which is piano or guitar, anything. So some chords to the tune, and then you have a bass, and then you have a rhythm. Sometimes rhythm lekunda ante drums evi lekunda kuda you can just make a ballet. But I feel bass and chords are the most important thing that you should have. Musically it should be complete. Adi. And in terms of frequency also, if you see, I mean, so all the frequencies touch ayetattu undala. Ante the low frequency is bass, high frequency is your main lead. So appudu song complete anipistundi. సో దీనికి మినిమం అవగాహన ఉండాలి మ్యూజిక్ మీద. సో ర్యాండమ్లీ వీ కాంట్ జస్ట్ గో అండ్ మేక్ మ్యూజిక్, కాబట్టి మినిమం అవగాహన, యాజ్ వీ ఆల్రెడీ స్పోక్ అబౌట్ ఇట్, యూట్యూబ్ ఇస్ అ గ్రేట్ లెర్నింగ్ టూల్ కాబట్టి బేసిక్స్ అన్ని నేర్చుకుంటే మేబీ దెన్ వీ కెన్ హ్యాపీలీ యూజ్ దిస్ బేస్, కార్డ్స్, అండ్ దెన్ హ్యావింగ్ అ స్మాల్ రిథమ్ ప్యాటర్న్, అండ్ దెన్ ద మెయిన్ ట్యూన్. అంతే, 4 layers డన్ సాంగ్. So actually a lot of people do tunes now. Everybody is doing a tune. I can do a tune antar. But I can do too, by the way. But the important thing to remember is you should know what kind of chords will fall in. Exactly. And how can you change the feel of the tune? What kind of bass can get in? And overall the sounding ela cheyochu ani. సాంగ్ మొత్తంలో ఇంటోనేషన్స్ కూడా తెలియాలి, ఎక్కడ హై అవ్వాలి, ఎక్కడ లో అవ్వాలి, ఎక్కడ సైలెంట్ అవ్వాలి. ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఊరికి ట్యూన్ వస్తే ట్యూన్ ఎంత బాగుంది అనుకుంటా, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డు నెక్స్ట్. So maybe this is how we learn, to add layers to the song. And first add chords, then add a bass, then add some rhythm, then you will get ideas. So yeah, very nice. So ippadi varaku you have worked with so many people, పెద్ద డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, ప్రొడ్యూసర్స్ అవ్వచ్చు. What is the best compliment you ever got? Best compliment. It is usually I keep thinking about this, but usually it happens when I do a tune. It's not when we release and everything. Ade. It is when we do the first tune. Itself is a compliment. Adu vera vishayam. But but within the team it's always when you do the first tune or something, they hear it and they'll be like, I think one compliment I remember is nenu hulala paata chesanu ఎక్స్ప్రెస్ రాజాలో. సో అప్పుడు బేసిక్ ట్యూన్ ఉండే, టెంప్ ఉండే అనమాట. దెన్ ఐ బిల్డ్ ఇట్ అప్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రోగ్రామింగ్ అంతా చేసి బిల్డ్ ఇట్ అప్. దెన్ టెంప్ సింగర్స్ తో పాడించి
మొత్తం కంప్లీట్ చేసి పాట పంపించాను Yeah. గాంధీ గారికి. అండ్ హీ వాజ్ ఆస్కింగ్ మీ, నేను ఐ టుక్ 2-3 weeks టు డూ ఇట్ అండ్ చేసి పంపించా. ఆయన కాల్ చేసి అసలు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి నాకు అన్నారు. అబ్బా. అంటే the programming and the quality of the music and the musicality of it, and that became the final song. We were actually temp singers అనుకుని పాడించిన వాళ్ళు స్పీకర్ అండ్ కొత్త ఆమె ఇంకో ఆమె Anisha Ambrose. So she just sang that one song and now she's in Australia. So do you have any dream musicians that you want to work with? Mariah Yes. Carey, Whitney Houston, ఇలా US లో కాకుండా తెలుగులో or ఇండియాలో. And musicians అంటే I always like to work with Keba, the guitarist. He's amazing, extraordinary. So అంటే ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా to go to talk to him? No, I worked with him Oh, already. you already Worked with him, but I want to work more, you know. ఏ సాంగ్ అలా. we would like to play for us? సో అనిరుద్ధ్ ఒక పాట పాడారు నాకు యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా ఒక పాట. సో బొమ్మల కొలువు ఇస్ ద మూవీ నేమ్. అనిరుద్ధ్ సాంగ్ ద సాంగ్. సో ఆ పాట. అండ్ అనిరుద్ధ్ ఇస్ సచ్ అ ప్రొఫెషనల్, అమేజింగ్, గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. యా, ఫర్ వన్స్ ఐ వాంట్ టు వర్క్ విత్ శివమణి గారు ఒకసారి. బట్ వీ నీడ్ దట్ సాంగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కేల్ to get all the things that he can do on that song. So this is one important thing. అంటే ఒకళ్ళతో వర్క్ చేసేద్దామనేది ఉన్నా ఏ పాట చేస్తే అందులో వాళ్ళని రోపెన్ చేయకుండా లైక్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ అ సాంగ్ ఫర్ దెమ్ వేర్ యు నో దే విల్ ఎంజాయ్, యు విల్ ఎంజాయ్. అట్లా ఒక అంటే ఒక పర్పస్ ఉండడం ఒక సాంగ్ అనేది ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్ వెన్ యు గెటింగ్ సంబడి లైక్ దట్ or even anybody. You have to exactly, you have to give them a stage properly so that they enjoy, you enjoy, and the product is good. So yeah. So as a music director, I'm sure you will be busy composing, but ఒకవేళ ఏమైనా పాటలు విని అరే ఎప్పుడైనా పాటలు వినాలనిపిస్తే what kind of music do you like listening to? I actually listen to all kinds. My అసలు my playlist ఏరా పాటలు చాలా బాగుంటాయి, I go back to them and listen to them, అట్లా ఏమైనా? కొన్ని ఉన్నాయి అట్లాంటి. రెహమాన్ is my biggest this thing. So always if I'm down or low or you know anything, I listen to Rahman songs and then I get my boost on ఆ సాంగ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా when you compose? ఉంటుంది కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కష్టం. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకోవాలి, అప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మన క్రియేటివిటీ అసలు సాంగ్లు వస్తాయి. ఉంటుంది కానీ టు ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్ లైక్ రెహమాన్ is impossible. That's what I've realized after 10 years in the industry. That's what I've realized. It's so tough. I'm imagining you 10th class లో మ్యూజిక్ చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు నేను ఇంకో ఏఆర్ రెహమాన్ అవుతా. అదే అనుకున్నాను. హే ఈజీ, నేను కూడా వేసేస్తా. ఇప్పుడు అసలు పీపుల్ లైక్ దట్ షుడ్ మేక్ మోర్ మ్యూజిక్. సో ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎప్పటి నుంచో, ఎవరైనా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ని అడగాలి అనుకున్నాను. చాలా మంది ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఆడియన్స్ హావ్ బికమ్ వెరీ తెలివిగా అయిపోయారు బాగా. అంటే ఏం చేసినా దే నో ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసేసారు, ఇది ఏం రీమిక్స్ చేశారు అన్ని తెలుసు. మూవీస్ లో ఈ రీమిక్సెస్ కానీ లేకపోతే రీప్రైజ్ వర్షన్స్ కానీ ఉన్న సాంగ్స్ ని ఎందుకు వై డూ దే డూ ఇట్ అగైన్? If you think about, అంటే usually it is director's choice or producer's choice or the hero's choice usually. లేదు అంటే sometimes we kind of do creatively, we want to do some stuff. Okay, ఇళయరాజాది ఏదన్నా ఇళయరాజా గారిది తీసుకుని then we want to sample it and use it. మొన్న కార్తిక్ చేసినట్టు నవరసాలు, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఆ పాటలో ఎగ్జాక్ట్లీ. సో సంథింగ్ లైక్ దట్ we would love to do. So just to show somebody a new dimension of that song, it can be used this way. True. ఒక సాంగ్ కి ఒకటే వర్షన్ వినుంటాం, బట్ దట్ సాంగ్ permutations and combinations లో like you can do it in a million different ways. అది మ్యూజిక్ ఒక్కటికి పాసిబుల్. Exactly. And there's no harm in doing different versions of the same song. Yeah, exactly. So but we need to be very careful not to lose the soul of the song. That's the main point actually. Hashtags. Never lose the soul of the song. Meaningless remixes kaakunda something that makes sense. Exactly. Even more beautiful laga. So అలా ఈ సాంగ్ రిమిక్స్ చేయాలబ్బా ఎప్పటికైనా అని అనిపించిన పాటలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మాట్లాడేం లేవు actually. I never thought about maybe your own songs. No but seriously I never thought about it. అట్లాంటివి అయితే ఏం లేవు.
I just realized I'm talking a lot in English. US నుంచి వస్తే ఇదే ప్రాబ్లం అబ్బా. నేను మాట్లాడాలి నువ్వు మాట్లాడుతున్నట్టు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ తో పాటు మనం ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉండాలి. సో అలా లేటెస్ట్ అప్డేట్ కానీ లేటెస్ట్ ట్రెండ్ కానీ ఏమైనా ఉందా మ్యూజిక్ లో? It's actually doing well or it will be nice అనుకున్నారు. ఆయన వచ్చి చాలా మారుతున్నాయి. ఇయర్ కి మారుతుంది. సో రైట్ నౌ ద ట్రెండ్ ఇస్ వాట్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఇస్ ద ట్రెండ్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిక్నెస్. యా అంతే. సో అదే కొంచెం అంటే ఇప్పుడు 90s ఫ్లేవర్ 80s ఫ్లేవర్ ఆర్ ఈవెన్ 2000 ఫ్లేవర్ వచ్చినా కానీ పీపుల్ ఆర్ రిజెక్టింగ్ ఇట్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ సౌండ్ ఆర్ ద లేటెస్ట్ even the structure of the melodies tunes changed. So tune paataga unna maybe backing malli you have to get it to the contemporary feel. Yeah, and even the tune and a song structure changed. Mundar manaki pallavi rendu charanalu untayi, ippudu oka pallavi oka charanam ante. So they are not asking for 2 charanams. And usually entante 3 minutes antunnaru, not less than 3 minutes, not more than 3 minutes 30 seconds or something. They don't want it too long also. Because there's no time, అంతసేపు ఎవరు వినరు చూడరు, attention span తగ్గిపోతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. బట్ ఐ హర్డ్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఎవరో ఏదో మూవీ డిస్కషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే ఈ సినిమాలో పాటలు లేవండి, జస్ట్ రీ రికార్డింగ్. ఐ వాస్ థింకింగ్ అమ్మో ఇంత చేంజ్ వచ్చేసింది ఏంటి మూవీస్ లో అని. దేర్ ఇస్ నో సింగిల్ సాంగ్, ఇట్స్ ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంతే. మాంటాజ్ లో కూడా దే వాంటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ ఓన్లీ, దే డిడ్ంట్ వాంట్ వాయిస్. సో మై గాడ్ చాలా చేంజ్ అవుతుంది. It's good in one way, great stories are coming. Yes. But I think we should incorporate some kind of a song or something there, musicality in there. And ఇప్పుడు BGMs లో కూడా if you see వెనకాల పాటలు వచ్చేస్తున్నాయి, you know, so that's what we are trying to do to give something to the audience. అలా ఉన్నప్పుడు maybe they'll do a promotional song or something ఒకటి చేసి మూవీకి అది దట్ ఇస్ ద మెయిన్ సాంగ్. సో యాజ్ మన ఇంట్రొడక్షన్ లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు పాటలు అందరికీ తెలుసు, మీరు చాలా మందికి తెలీదు అనే ఫీలింగ్ మీకు ఉంటుందా? అందరూ చూస్తే షీస్ బీయింగ్ సో మీన్ టు హిమ్ అనుకుంటారు, బట్ ఆ ఫీలింగ్ మీకు ఉంటుందా? చాలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో అంటే ఐ డోంట్ టేక్ ఇట్ పర్సనలీ, but I wish people know me so that I can get better projects ante. Professionally I can grow అని అంతే. అండ్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు సడన్ గా మీ సాంగ్ ప్లే అయ్యి nobody knows that it's you, నా సాంగ్ అని ఉంటుంది కదా. ఉంటుంది, చాలా సార్లు అవుతుంది. సో ఐ జస్ట్ కీప్ క్వైట్. నాకు జీవికే మాల్ లో ఒకసారి అట్లానే వెళ్ళినప్పుడు నా పాట ప్లే అవుతుంది, nobody is even bothered about me. I'm like, dude, that's my song, you have to recognize me. చిన్న చిన్న ఆనందాలు. I know. Cute. I know songs are your babies, so songs hit that itself means a lot to you. But మీకు రికగ్నిషన్ కొంచెం తక్కువ వస్తుందని మీరు ఫీల్ అయినప్పుడు did you ever feel like giving up? ఒక్కసారి 2 సార్లు వస్తాయి బికాస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్స్ ఫ్రమ్ పర్సనలీ అయితేనే ఉంటాయి కదా. ఒక ప్రాజెక్ట్ రాకపోవడం, లేకపోతే ఒక సాంగ్ కి చాలాసేపు పట్టడం ఇట్లా. సో అట్లాంటప్పుడు యూ ఫీల్ డిజెక్టెడ్. లైక్ ఒక BGM 2-3 సార్లు కొట్టడం, 5-6 సార్లు కొట్టడం, అది అవ్వదు. అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ దే వాంట్. సో ఇట్స్ రియలీ టఫ్. సో సమ్ టైమ్ అట్లనే, బట్ నాట్ లైక్ నాకు రికగ్నిషన్ రావట్లేదు అట్లా నేను ఎక్కువ ఆలోచించాను. ఎనీ జానరా దట్ యు హావ్ కంపోజ్డ్, ఎవరైనా వచ్చి ఈ సీన్ ఈ పలానా స్టైల్లో కావాలి అని అడిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇదేనా ఆర్ ఈ జానర్ ఎందుకు, వై డూయింగ్ దిస్ అని ఆ పర్టికులర్ సాంగ్ స్టైల్ గానీ జానరా గానీ ఉందా దట్ యు డోంట్ ఎంజాయ్ కంపోజింగ్ బట్ యు హ్యావ్ టు అన్నట్టు? అంటే ఈ ఐటమ్ సాంగ్లు ఇట్లాంటివి కొంచెం నాకు అంటే అంటే ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఇన్ దట్. సో అట్లా సంథింగ్ న్యూ అండ్ ఐ వాంట్ మై డైరెక్టర్ ఆర్ మై ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ హీరో టు బి ఓపెన్ అబౌట్ ఇట్, టు డూ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ యూజువలీ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్. So but if we leave it to you, maybe you'll do an idiom and item song. Yeah, over it. It'll be nice. It'll be different also. Yeah. I know వచ్చినట్టు నా item songs లో idioms kada. Oh, idiom item song atra. Idiom item. Oh yeah, I would love to do it. Yeah, it's so tough to balance it out. To get what audience expectation ఒకటి ఉంటుంది ఐటమ్ సాంగ్ అననే, అది తీయకుండా మంది పెట్టి then acceptance, it's very tough to balance it.
ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. Yeah. ఓవరాల్ గా అసలు జర్నీ ఈజీ కాదు. Yeah. బట్ ప్యాషన్ ఉండడం వల్ల వర్త్ ఇట్లే అనిపిస్తుంది. అది Yeah. థియేటర్ కి వెళ్ళి ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏ కమాన్ ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ అంటుంటే Yeah. ఆ హైయే వేరు. Yeah. సో బెస్ట్ పీపుల్ దట్ యు హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్, అంటే వీళ్ళతో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది వర్క్, మళ్ళీ మళ్ళీ చేయాలి కెబో కాకుండా. I think it's you. Oh my god. Seriously, I'm very serious about it because Oh, thank you. that's why I call you for not just lead. I call you for demos and chorus because your ideas are very good. So see, Shine the అంత bitch. మురిసిపోగానే అంత మురిసిపోకట. So yeah, it's very. And I feel you're very professional and you have great ideas, which I want. So అందుకోసం. I think Sandy. అనురాగ్ చాలా వర్క్ చేశాడు. Anurag is awesome. Anurag is amazing. అంటే in terms of singers చెప్పాలంటే రమ్య బెరా, Anurag, everybody is actually very professional. So and in terms of musicians, Sandy, the violinist, I really like him. If I'm stuck somewhere in the song and the song is not going anywhere, I call Sandy. ఏదో magic చేయవా. So Emo Emo was also like that. Oh wow. The violin in Emo Emo was added at the very last minute before the song released. So because something was missing, ఏదో మిస్సింగ్ ఉందండి. అప్పుడు I bought in Sandy and I told my ideas and he took it to the next level. సో ఇప్పుడు మూవీస్ ఎంత ఫేమస్, యాజ్ వీఆర్ సీయింగ్ టైమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ అండ్ మూవీస్ లో కూడా ఓన్లీ రీ రికార్డింగ్ వచ్చి అట్లా వస్తుంది కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ మీద ఎక్కువ Yeah. ఫోకసింగ్. సో హ్యావ్ యూ డన్ ఎనీ ఇండిపెండెంట్ స్టఫ్? Yes, lot. అంటే Roll Rider తో I had so I had a long collaboration with Roll Rider. So we did a lot of songs together. Like right now I think 4 songs we did. So both all came out really great. Nice. So I really like working with him. So he gives a lot of respect first to a musician and a composer, and then he also gives me that freedom to do different stuff, and he promotes his songs and content very well. చాలా బాగా ప్రమోట్ చేస్తాడు. అదే, as an independent artist, very tough. YouTube is saturated, so promotions are important. So how can we promote ourselves as a team అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి. So that's, I guess that's the main. So నేను నా సొంతంగా 2-3 చిన్న మ్యూజిక్ వీడియోలు ఏవో చేసుకున్నాం, నేను అండ్ మై ఫ్రెండ్ శ్రీజో, హూస్ అ లిరిసిస్ట్. సో US లో ఉన్నప్పుడు చేసుకున్నాం, బట్ nobody saw it. So if you are given a budget, like budget limitations లేదు, 30 crores 40 crores, take whatever you want, ante what kind of a song would you want to compose and what kind of a video would you want? I have a lot of ideas actually. నేను మొన్న అదే అనుకుంటున్నా, ఒక్కొక్క ఐడియాకి నాకు 1 రూపీ ఇచ్చినా నాకు ఎన్ని డబ్బులు వస్తాయి. Yeah, but I guess one obviously is a social cause something, but I feel I was talking to Pranav Chaganti, who's a Telugu rapper, yesterday, and he gave something very good, that Telugu anedi is going backward. Like, you know, a lot of people are not respecting the language in the current generation. True. How can you get that respect back and the pride of our language back? That's a very important cause I want to work on with చాలా with తక్కువ everybody. మంది ఉన్నారు కంప్లీట్ గా తెలుగులోనే పాటలు చేసి. Yeah, కిరాణి గారు is one such yeah, person. I know. So a younger generation ki, how can we get that pride in their language? That's very important for us. అది మనం చేయాలి. So it is very difficult also, ఎందుకంటే కాంటెంపరరీ గా చేసి వాళ్ళకి ఫీడ్ చేయాలి. You have to feed them in a very different way. Exactly. You can't go with the template methods. Yeah, so Pranav Chaganti did a lot of research on this. Chala గ్రంథాలు ఏవేవో తెచ్చాడు బయటికి, poems. So he wants to put that in rap and do it. It's a very good cause, and I think everybody should be behind that cause. ఇప్పుడు చాలా మంది మీ వర్క్ ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు కాబట్టి, ఏమైనా వర్క్ ఫాలో అవ్వాలన్నా, మీరు ఏం చేస్తున్నారో తెలియాలి అన్నా, how do they follow you? How do they know about you more? Right now it's only my Insta. So Instagram, please guys follow him on Instagram. yeah. So Pravin Lakkaraju, Pravin. Praveen కాదు, you have to type VIN. Yeah. Because పేరులోనే విన్ ఉంది కాబట్టి. అబ్బో. Yeah. So follow my Insta, search for me on Insta, Pravin Lakkaraju, and I give all my music updates, my film updates there.
సో యా. సో ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు ప్రోగ్రామర్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ లిరిసిస్ట్ కానీ డెమోస్ ఏమైనా పంపించాలనుకున్నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో యూ కెన్ అప్రోచ్ యూ కెన్ సెండ్ ఇన్ మెసేజెస్ సేయింగ్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ యు డెమోస్ అని. ఓకే, సో బేసిక్ గా నేను ఎవరితో ఏం మాట్లాడినా వన్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ బిహైండ్ ఇస్ మెంటల్ హెల్త్. సో మెంటల్ హెల్త్ కి సంబంధించి వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ యూ వెన్ యూ ఫీల్ వెరీ లో, ఎక్స్ట్రీమ్లీ లో, అంటే ఇంకా ఐ కాంట్ డూ దిస్ ఎనీమోర్ అనేలాగా ఉన్నప్పుడు హౌ డు యూ పిక్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్? ఎందుకంటే పక్క వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం చాలా ఈజీ, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నేను అని మోటివేట్ చేస్తా, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై సెల్ఫ్ ఐ suck at motivating myself. So ela how do you motivate yourself? I think one thing is every artist struggles with this. I've seen that, be it a singer, lyricist, composer, directors, anybody, they struggle with this a lot, and బయటికి మాట్లాడారు చెప్పారు. సో and I'm glad you took that mantle, and trying to do the cause, work for that cause, and I'm really glad about it. I see your posts in Insta. It's very good. So we need to talk more about mental health, especially artists and especially in this industry. So industry చాలా tough, so మనకు మనం హెల్ప్ చేసుకోవాలి అది. సో in terms of me, when I get low, it's very tough. So usually my family, my wife, they support me a lot and they tell me my good things. So and remind me of my strengths. So you depend on your family for self motivation? Yes. Yeah, family and friends. Yep. కానీ ఒక పర్సన్ ఉండడం అనేది it's important. Yeah. Because every time మనది మనము మోటివేట్ చేసుకోవడం it's impossible. Yeah, you need to have somebody to support you. Yeah. Okay, so ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళైతే డెఫినెట్లీ సెల్ఫ్ డౌట్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి మన చుట్టూ 1000 మంది సేమ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. Is there anything that can be done to అంటే it comes back to the same question ఏమో, కానీ మనం స్టాండ్ అవుట్ అవ్వగలము అని మనకి మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? లైక్ ఐఎమ్ షూర్ యూ వుడ్ హావ్ ఆల్సో బీన్ ఇన్ దట్ సిచ్యుయేషన్ వేర్ యూ సీ పీపుల్ ఫ్రమ్ యువర్ సేమ్ కాంటెంపరీ థింగ్, బట్ నీకు నువ్వు చెప్పుకోవాలి, యూ కాంట్ డిపెండ్ ఆన్ సంబడి సమ్టైమ్స్. అలాంటి టైమ్స్ లో I know you wrote a lot about this and all your ideas are great. For me personally, I think listening to my old stuff that I did and reminding of my things in aim chesanu when I felt proud of myself, and ante just put your head down and work. అండ్ యాక్చువల్లీ మనం చేసిన పనిని మనం వింటూ చూస్తూ ఉంటే మనకే మోటివేషన్ వస్తుంది. ఓ ఐ హావ్ డన్ సమ్ ప్రిటీ గుడ్ వర్క్, ఐ థింక్ ఐ యామ్ కేపబుల్ ఆఫ్ మోర్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఇస్ దేర్ ఎనీ సచ్ కోట్, ఏదైనా విని ఆర్ ఏదైనా అడ్వైస్ దట్ యు హర్డ్ అండ్ వావ్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ ఇన్ మై లైఫ్ అని అట్లా ఏమైనా డిడ్ సంథింగ్ ఇన్స్పైర్ యూ? ఒక్క కోట్ ఇస్ you're not born just to pay the bills, so you need to do something with your life. ఏదో ఒకటి చేయాలి. జస్ట్ నీ మార్గేజ్ కట్టి నీ ఈఎంఐలు కట్టి అందుకోసం మనం బతకట్లేదు. Do a change in society, be a part of a change in the society, be a part of just giving somebody some entertainment. That's also something, at that moment you are helping that person. Asalu that is adi ela ante save, I mean it you're making somebody happy ante it's a big thing, it's a huge thing. Yep. ఇప్పుడున్న స్ట్రెస్ లో అయితే ఎవరైనా 2-3 days చాలా మూడ్ ఖరాబ్ అయిపోయి తర్వాత దే లిసన్ టు వన్ సాంగ్ అండ్ దే ఫీల్ బెటర్ అంటే ఎన్ని బ్లెస్సింగ్స్ వెళ్తాయి ఆ పాట చేసిన అతనికి పాడిన. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే. సో we have that privilege of మనకి ఆ టాలెంట్ ఉంది, ఆ ప్రివిలేజ్ ఉంది to help people get to a good mood or help them in a bad mood, whatever. So as you said, to bring a change also. To bring the change, exactly. నైస్. నాకు స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ కి తగ్గట్టు నా కోట్లు మారుతూ ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ ఐ బికమ్ అ హిపోక్రిట్ ఆల్సో. బట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏదో విన్నాను, ఎంత అచీవ్ అయినా చెయ్యి, ఎంత ఫెయిల్యూర్ అయినా అయిపో లైఫ్ లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ ఆల్ గోయింగ్ టు డై అని. దట్స్ సో డీప్ కదా. ఎంతైనా అచీవ్ చేయి, ఎంతైనా ఫెయిల్ అయిపో, end of the day everybody is going to die, so nobody is even going to remember what you done. Meaning, what do you leave when you go? Exactly. That's the most important thing. Exactly. You need to leave a legacy or people telling that okay you need to yesterday. So like if mental health antunam kada, we need to have a team or somebody where all the artists can go and talk, just talk. Some people just talk and listen if you're feeling bad, and it can be anonymous. నాకు అది లైఫ్ టైమ్ అంబిషన్. ఐ వాంట్ టు ఫార్మ్ అ సపోర్ట్ గ్రూప్. Yeah, mental health like exactly the support group to
No Especially for- judgments, nothing. Mm. Just come, went out and go. Don't Yeah. even have to tell names. Yeah, exactly. So అది I think industry లో పెడితే I think it will be great. Yeah. But I don't know how many people are open to it. But మెల్లమెల్లగా ఇన్ని చేంజెస్ వస్తున్నప్పుడు ఐ థింక్ దేర్ విల్ బి అ లాట్ ఆఫ్ Yeah. చేంజ్ టువర్డ్స్ అంటే దీని మీద కూడా కొంచెం లైట్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాను Yeah. మెంటల్ హెల్త్ కి Yep. సంబంధించి. ఐ హోప్ యూ హ్యాడ్ ఫన్ అండ్ Awesome, నాకైతే yes. టైం తెలియలేదు, ఎంతసేపు అయిందో కూడా తెలియదు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ thank జాయినింగ్ you. మీ. It was great. I loved it. థ్యాంక్ యూ. నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట. సో ఐ డోంట్ నో హౌ ఐ డిడ్ బట్ You did great. ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్, అందుకే అడిగా. సో అది ఇవాళ ఇంటర్వ్యూ గురించి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ వీ హ్యాడ్ దిస్ కాన్వర్సేషన్. చాలా ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాలని తిట్టుకోకండి, బికాస్ యూఎస్ నుంచి వచ్చారు కదా. ఐ హ్యావ్ అ ఫెయిర్ రీజన్ టు బి టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, సో అది నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మాత్రం తెలుగులోనే మాట్లాడతా. అండ్ చాలా పాటలు కూడా పాడుకుందాము, చాలా కంటెంట్ వెయిట్ చేస్తుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ ఐ థింక్ ఫర్ నౌ we're good to go. So bye bye.